It's nice having you this day. Ladies and gentlemen, thanks for watching your television. This is time for bilingual newscast. The first part in French language with you, Emamuto. Bonjour. Good day, dear Futso, mesdames, messieurs, ouvrons ce journal en langue française en Afrique subsaharienne. Le Fonds monétaire international appelle les gouvernements d'Afrique subsaharienne à faire preuve de prudence en matière de réformes macroéconomiques au moment où la famine progresse dans une région fortement affectée par les conséquences du Covid-19 et la guerre en Ukraine. Reportage. D'après les estimations du Fonds monétaire international, au moins 123 millions de personnes, soit environ 12% de la population d'Afrique subsaharienne, pourrait connaître une insécurité alimentaire aiguë, confrontée à une sévère malnutrition, incapable de satisfaire ses besoins alimentaires et alimentaires. Le réchauffement climatique contribue à accroître le nombre de personnes souffrant de la faim, alors que l'Afrique de l'Est connaît l'une des pires sécheresses de son histoire. Les conséquences sur l'économie de la pandémie de Covid-19 se sont combinées à une flambée des prix des céréales alimentées par la guerre en Ukraine. Malgré les nombreuses difficultés, certaines réformes de libéralisation du commerce, des réglementations et des marchés sont réalisables. Des politiques monétaires recalibrées pourraient atténuer l'impact sur les biens produits localement et ancrer l'inflation. Pour le FMI, la libéralisation du commerce et la diversification des importations pourraient aider à stabiliser l'offre et les prix alimentaires régionaux. Le Fonds monétaire international cite ainsi l'exemple de l'interdiction imposée par la Zambie des exportations de son maïs en 2020, alors que la mise en disposition d'une partie de la récolte aurait pu aider à combler le déficit alimentaire de l'Afrique australe. Le FMI a renouvelé son engagement à soutenir les pays africains qui ont besoin d'une assistance technique et d'un soutien financier. Au Cameroun, exempt de paiement obligatoire de la TVA depuis longtemps, désormais ils devront s'aligner. Il s'agit des cantines scolaires, des ventes d'uniformes et manuels scolaires, ainsi que du transport dans les établissements scolaires d'enseignement privé, laïque et confessionnel. L'annonce est de la chef centre régional des impôts du centre extérieur, Rose-Claire Fosso. Qu'est-ce qui motive une telle décision? Élément de réponse dans ce reportage signé Madan. Longtemps dispensé du paiement de la TVA par l'administration fiscale, les activités commerciales exercées dans les établissements scolaires d'enseignement privé, laïque et confessionnel vont désormais devoir se plier au paiement obligatoire de la TVA. Il s'agit des cantines, des ventes de manuels et uniformes scolaires. La décision a été rendue publique le 14 septembre dernier par la chef centre régionale des impôts du centre extérieur, Rose-Claire Fosso. Une décision qui n'est pas orpheline, celle-ci découle du Code général des impôts à son article 120 qui stipule qu'à partir du 1er janvier 2022, la dispense de la TVA sur les activités commerciales des établissements privés, notamment vente d'uniformes, de manuels scolaires, cantines et transports, est supprimée. La TVA sur les opérations en cause est effectivement facturée, collectée et reversée par les établissements compte non tenu de leur régime d'imposition. Ainsi sont donc appelés les établissements concernés à se rapprocher de leur centre d'impôt de rattachement pour rester en toute conformité. Pour rappel, la Direction générale des impôts du Cameroun vise en 2022 2184,8 milliards de francs CFA de recettes fiscales. En vérité, ceci passera par l'élargissement des recettes non pétrolières. Nous sommes en Tunisie, mesdames, messieurs, le président Kais Saied cède aux revendications du syndicat UGTT et valide la hausse salariale. Et ceci à une hauteur de 5%, défiant ainsi la crise financière dont est victime le pays et le Fonds monétaire international pour le maintien de la paix. Une fois de plus, Madan signe cet élément. Avec une économie en souffrance, l'inflation à hauteur de plus de 8%, la Tunisie penche pour une hausse des salaires dans le secteur public. Cette décision découle d'une forte doléance de l'UGTT. La hausse représente 5% et s'étend sur 3 ans. L'accord a été signé le 15 septembre 2022 entre le gouvernement et la centrale syndicale, après plusieurs mois de revendications. La grève de juin dernier était la plus grande, paralysant la ville de Tunis dans ses activités.
L'accord de la hausse mentionne également l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIC en abrégé. L'effectivité de cet accord entre le gouvernement et le syndicat des travailleurs est prévue pour le mois d'octobre. Un accord qui vient inquiéter le gouvernement, qui attendait un prêt du FMI à hauteur de 2 milliards de dollars pour soutenir le peuple qui subit la crise financière dont est victime le pays dernièrement. Le Fonds monétaire international, censé épauler le pays de Kais Saïed, a exigé au préalable de Tunis qu'il reprenne la main économiquement parlant avant que se clôturent les négociations par un octroi de prêt. Parlons à présent du réchauffement climatique en Afrique. Face aux ravages du réchauffement climatique, l'Afrique réclame des pays riches et grands émetteurs de gaz à effet de serre qu'ils respectent leur engagement financier par le passé. Une quarantaine de pays réunis à Dakar au Sénégal durant la semaine réclament la mise sur pied d'un fonds de prise en charge des pertes et dommages subis par les pays les plus démunis d'Afrique. Kouetchou nous en dit plus. Inondations, érosion côtière, pluie hors saison, plusieurs pays africains sont victimes des dégâts causés par le réchauffement climatique et réclament des indemnisations auprès de l'ONU. Issus du groupe des pays les moins avancés, PMA, ils étaient environ 45 pays principalement africains et asiatiques réunis à Dakar, au Sénégal cette semaine. Des ministres et autres experts PMA réunis afin d'adopter une position commune en vue de la COP27 qui se tiendra au mois de novembre au Caire en Égypte. Les différents intervenants ayant pris part à ces réunions du 14 au 15 septembre ont insisté sur la part minime prise par leur pays aux émissions globales de gaz à effet de serre et sur le tribut disproportionné qu'ils payent. Le Sénégal et la République démocratique du Congo, participant à cette conférence, ont refusé d'une même voix que leur pays renonce à l'exploitation future du pétrole et du gaz sous la pression des pays industrialisés au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. Le Sénégal prévoit de commencer à exploiter les réserves de gaz et de pétrole dans l'Atlantique en 2023. Quant à la République démocratique du Congo, elle a lancé fin juillet des appels d'offres pour l'exploitation de 27 blocs pétroliers et 3 gaziers, suscitant l'émoi des défenseurs de l'environnement. F. Bazaïba Massoudi, la responsable congolaise, a jugé inconcevable que l'Occident, qui a construit son industrie grâce à l'énergie fossile, demande à la RDC d'y renoncer, alors qu'il continue de représenter l'écrasante majorité des émissions. Elle est rejointe par son homologue sénégalais, Abdou Karim Sall, ministre de l'Environnement, en ces termes. « Nous n'acceptons pas qu'ils viennent nous dire de renoncer au levier que nous avons. » Fin de citation. L'Afrique doit-elle rester pauvre pour que la planète respire ? Le continent continue de subir la pression d'ONG et autres organismes internationaux quant à réduire leur production pour freiner la dégradation de l'environnement. Et puis au Mali, mesdames, messieurs, comme à l'accoutumée, c'est à travers un communiqué, lui, à la télévision nationale, le 15 septembre 2022, que le gouvernement de la transition au Mali a répondu à Abidjan dans l'affaire des 46 soldats détenus depuis le 10 juillet 2022. Bamako rejette catégoriquement l'idée de faire appel à la CEDEAO dans un dossier purement judiciaire et bilatéral, mais par ailleurs en garde contre toute instrumentalisation de cette institution communautaire par les autorités ivoiriennes pour se soustraire à leurs responsabilités. L'essentiel du dit communiqué nous est livré par vous, Guéné. C'est avec une très grande préoccupation, une profonde stupéfaction que le gouvernement de la transition malienne a pris acte du communiqué du Conseil national de sécurité de la Côte d'Ivoire, tenu le 14 septembre 2022. Par la voix de son porte-parole, par ailleurs Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, le gouvernement de la transition rappelle les conditions illégales dans lesquelles les 49 soldats ivoiriens sont arrivés au Mali en possession d'armes et de munitions de guerre sans ordre de mission ni autorisation. Entre versions contradictoires et rétropédalage, la Côte d'Ivoire a brillé par son manque d'honnêteté, sans doute abasourdi par l'attitude de la MINUSMA qui, contre toute attente, se dérobe à ses responsabilités. Un tel revirement, loin d'accorder du crédit au communiqué du Conseil national de sécurité, a plutôt étalé au grand jour des manquements visant à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Une attitude
qui contraste avec celle de la partie malienne, qui, sur indication du colonel Assimi Goïta, président de la transition, a relevé la nécessité de considérer la situation de certains Maliens objets de mandats d'arrêt internationaux. Une requête mal perçue par Abidjan qui préfère relever l'hypothèse d'une prise d'otage. Le dossier, censé être judiciaire à la base, se transforme en crise diplomatique avec la volonté affichée par la Côte d'Ivoire de saisir la commission de la CEDEAO. Une procédure devant l'instance communautaire qui ne laissera pas Bamako indifférent. Rappelant que l'affaire des 49 militaires est purement judiciaire et bilatérale, le gouvernement de la transition met en garde contre toute instrumentalisation de la CEDEAO par les autorités ivoiriennes. En un mot comme en mille, le Mali réitère son attachement à la paix, à la sécurité et aux relations séculaires et ne cédera à aucun chantage, encore moins à aucune intimidation. Merci Nguene, mesdames, messieurs. C'est ici que s'achève cette première partie du journal. J'étais Imamoto. La suite, c'est en langue anglaise. Avec vous, Jay Futso, une fois de plus, good day. Bonjour, Imamoto. Let's open this second segment of the news in West Africa, precisely in Mali, to say that the country rejected a call for ECOWAS-led talks over the detention of Ivorian soldiers in Bamako, warning about an instrumentalization of the regional body in a bilateral and judicial matter. The spokesperson for the government of the Sahelian nation also slammed Abidjan's blackmail accusation, detailed in the subsequent report. The sparring match between Ivory Coast and Mali on the detention of 46 soldiers continues. On Thursday, September 15, Bamako rejected Abidjan's call for a regional emergency crisis summit over the detention of its soldiers. The spokesperson for the government of the Sahelian nation, Colonel Abdoulaye Maïga. À la décision du gouvernement ivoirien, the decision by the Ivorian government to have transformed a judicial file into a diplomatic crisis and consequently to seize ECOWAS, the transitional government stresses that it is in no way consent by this procedure before the community body. Also, ECOWAS should note that the case of the 49 Ivorian mercenaries is purely judicial and bilateral. We equally warn against any instrumentalization of ECOWAS by the Ivorian authorities to avoid their responsibility vis-à-vis Mali. The government of the transitional government of Mali, while reiterating its attachment to peace, security and secular relations of good neighborness, specified that for the respect of its sovereignty, its national security and the vital interest of its people, it will not give into any blackmail or bullying. May God bless Mali and preserve Malians. que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Since 49 Ivorian soldiers were arrested in Bamako in July, Abidjan has insisted the troops were on a routine rotation for personnel who provide backup services for the United Nations peacekeeping mission in Mali. However, the mandate of the troops remained obscure and they were charged with undermining state security. On Wednesday, following a meeting of Ivory Coast National Security Council chaired by President Alassane Ouattara, Abidjan accused Mali of blackmail. Mali's leader had suggested a prisoner swap to end the crisis. According to a source close to the Ivorian presidency, the matter should be discussed next week during an extraordinary ECOWAS summit held on the sidelines of the United Nations General Assembly. However, it is unclear if Bamako will have representatives attend the meeting. We remain in West Africa, this time around in Nigeria, to say that a memorandum at understanding on a gas pipeline project linking Nigeria to Morocco, which will supply West Africa and Europe, was signed on Thursday, September 15, in Rabat. Of what importance in this project? Details in this report of Tekewala. The memorandum on the Nigeria-Morocco gas pipeline project, initiated by the leaders of the National Nigerian Petroleum Company Limited, the Moroccan Office of Hydrocarbons, and the mines, and a senior official of the Economic Community of West African States, ECOWAS, in charge of energy, speaks volume of the commitment of ECOWAS and all the countries involved in the contribution to the feasibility of this important project to the sub-region. The project, for which no timetable has been set, is being carried out
In a geopolitical context marked by strong international demand for gas and oil, as well as a surge in prices following Russia's invasion of Ukraine. However, several countries are battling for gas survival, especially in Europe, to reduce their dependence on Russia's supplies. Thus, the 6,000-kilometer Nigeria-Morocco project, which will cross 13 countries along the Atlantic coast and supply the landlocked states of Niger, Burkina Faso and Mali, is expected to bring more than 5,000 billion cubic meters of natural gas to Morocco. From them, it will be connected to the Maghreb-Europe gas pipeline and the European gas network. Nevertheless, the signing of the memorandum announced at the end of 2016 comes against the backdrop of heightened regional rivalry between Morocco and Algeria, Africa's largest exporter of natural gas and the world's 7th largest. The crisis between the two Maghreb heavyweights culminated the rupture of their diplomatic relations in August 2021 at the initiative in Algiers to materialize a competing mega project for a trans-Saharan gas pipeline whose completion is still pending. This new collaboration between Nigeria and Morocco on gas transportation is destined to beef up the economy of both nations and above all cement their diplomatic ties. Let's move away onto the Horn of Africa to say that at least 20 people have been killed in Sudan due to floods, as announced by Sudanese officials on Thursday, September 13, 2022. This has raised the official death toll from floods to 134 since the beginning of the rainy season in May. Our student journalist Ewane Epole has the rest of that story. Torrential downpours throughout August and early September have washed away roads, houses, and vital infrastructure across the country of Sudan, cutting off supply lines to rural areas in need of humanitarian aid. The office of Brigadier General Abdul Jail, leader of Sudan's National Council for Civil Defense, said an additional 120 people were injured from the past weeks of flooding. According to the United Nations' latest flooding report, nearly 300,000 people have been affected by the floods and 16,900 homes have been destroyed. The Civil Defense Council said this year's deaths included 74 who died when their homes collapsed and 6 who were killed in the water-related electrocutions. Equally, Sudan state media announced on Wednesday that a newly built sugar factory near the eastern city of Kassala collapsed under heavy rains. It should be noted that the rural east and west of the country have been the most affected by this year's downpours. In 2020, flooding and heavy rains killed around 100 people and damaged more than 100,000 houses. In Cameroon, in the mineral-rich town of Kambele East region of this country, landowners are accusing Chinese mining companies of land grabbing. Frustrate the population is because authorities have been maintaining sealed sleep on this issue. Tekewana once more reports. In Cameroon's mineral-rich eastern region, the sight of artisanal gold miners getting expelled from mines by the military is getting more and more common. In a town like Kembele, for example, landowners are in conflict with Chinese mining companies. Even before I was born, villagers here were involved in artisanal gold mining. But things have taken another turn with the Chinese. Since they've arrived, we no longer have the possibility to work in our own fields. Firstly, because we've been expropriated, and secondly, no one in the village has the right to benefit from the Chinese economic fallout. Once there were big trees here. It was all a dense forest. Today, it has become more like a savanna. In the town located over 400 kilometers east of Yaoundé, residents also look at the past with envy. They regret how cohabitation with the mining companies has turned out to inflict more pain and frustration than blessing. We no longer have the possibility to operate freely on our lands.
Today we are practically slaves of the Chinese, who make our lives harder. We no longer have the possibility to do things as we want in the same way we were used to. A local NGO called FODA has taken it upon themselves to report the case of alleged land grabbing by the Chinese mining firm, but however decry the maintained seal-lip of government authorities. Some community leaders have sometimes been imprisoned simply because they wanted to secure their living space, the land. So it is to say that these Chinese companies are settling in these localities in a bit of an anarchic way. But one of the things that worsens the situation is the absence of a land use plan. The problem continues to worsen each passing day as inhabitants wait helplessly from a grieving point for the Cameroonian government intervention and clear the air on land use regulations before their entire community become transformed into a Chinese community. Thank you, Tekewana, for this report that takes us to the Africa at large to say that has famine spread in region in sub-Saharan Africa which is badly affected by the aftermath of COVID-19 and the war in Ukraine. The International Monetary Fund has called on governments to be cautious about macroeconomic reforms in their respective country. Ewane Ipole, our student journalist, reports. The International Monetary Fund in a report said that addressing the lack of resilience to climate change and the resulting chronic food insecurity would require careful prioritization of policies given the existing financial and capacity constraints in the country. According to its estimates, at least 123 million people, or about 12% of the population of sub-Saharan Africa, may be actually food insecure, severely malnourished, or unable to meet their basic food needs. The policy response in many of the countries that are being mostly affected by these shocks has also been much delayed and unfortunately incomplete, raising uncertainty, deterring private investment, and stifling new sources of growth. However, some trade regulatory and market liberalization reforms are feasible despite the numerous challenges as said by the IMF. I think we should guard against swinging from strong optimism of recent years about the region's economic prospects to the excess pessimism that seems to be seeping in. The full picture that we see is one of multi-speed growth in which the regional aggregate number of 1.4% growth this year considerably masks the diversity that prevails across the region. The letter continued by saying that the recalibrated monetary policies could mitigate the impact on domestically produced goods and anchor inflation. Trade liberalization and import diversification could help stabilize regional food supply and prices, the fund also suggested. As a reminder, the International Monetary Fund has renewed its commitment to support African countries in need of technical assistance and financial support. On that, we put a close to this second segment of the news in For You Television. I am G. Futsu. J'étais Emma Mouto pour la partie française. Mesdames, Messieurs, restez en compagnie de nos programmes.